He personas que caminan entre nosotros con una sonrisa perfecta, una mirada segura, y una voz que domina cualquier espacio, person invencibles, inquebrantables, hechos de acero, pero si miras un poco más de cerca, detrás de esa mirada firme, hay algo roto, algo profundamente humano. Porque a veces el narcisismo no es un exceso de amor propio, sino la consecuencia de una ausencia de amor, de ternura, de reconocimiento. El narcisista no nace así, se construye. Se fabrica en silencio, entre heridas no atendidas, abrazos que nunca llegaron, y palabras que siempre dolieron. Imagina a un niño pequeño buscando la mirada de sus padres, esperando escuchar un estoy orgulloso de ti, y encontrando solo indiferencia o exigencia. Con el tiempo, es niño aprende una lección cruel, que ser amado no depende de quien es. Da la illusión de seguridad, ad que el amor les negó, detrás de cada gesto arrogante hay una voz que grita en silencio, por favor mirem, dime que valgo, pero nadie lo escucha, nadie mira más allá del personaje que han creado para sobrevivir, y es que vivimos en una época que el mente es vacío, una sociedad del espejo, don todo se mide en apariencias y validación, don ser auténtico pers un riesgo, y ser admirado se ha vuelto una necesidad. Es el terreno perfecto para que flores, que el ego y mira la empecia, pero lo más trágico no es que existan narcisistas, sino que todos, en algún momento, hemos estado a un paso de convertirnos en uno. Cada vez que ocultamos nuestras emociones por miedo al rechazo, cada vez que fingimos que no nos duele, cada vez que elegimos impresionar en lugar de conectar. Por eso esta historia no es solo sobre ellos, es sobre nosotros. Sobre las máscaras que usamos, las heridas que escondimos, y los reflejos en los que a veces nos perdimos. Porque entender por qué alguien se convierte en narcisista es, en el fondo, entender cómo el dolor transforma al ser humano. Y quizzes, solo quizzes, esta reflexión te ayuda no solo a reconocerlos, sino también a sanar la parte de ti que una vez aprendió a esconder su corazón para sobrevivir. Nadie nace narcisista. Nadie llega al mundo creyendo que es el centro del universo, o que su valor depende de la admiración de los demás. Todo comienza en un lugar mucho más silencioso, más profundo y más triste, el vacío. Es vacío emocional que se forma cuando un niño busca amor y no lo encuentra. Cuando intenta agradar, ser bueno, ser perfecto, y aún así no recibe una mirada de ternura, un abrazo sincero, o una palabra que le diga, estoy orgulloso de ti. Es espacio sin afecto se convierte en una herida que no se ve, pero que marca para siempre la forma en que esa persona se relacionará con el mundo. El origen del vacío es la ausencia.
la ausencia de reconocimiento, de validación, de seguridad emocional. Y cuando el alma crece sin eso, aprende a llenar el hueco con lo que puede, éxito, poder, atención, control. Así nace el deseo insaciable de ser visto, de ser admirado, de sentirse importante, pero detrás de esa necesidad hay miedo. Miedo a ser ignorado otra vez, miedo a sentir la misma soledad, ad que una vez casi destruyó su esencia, es vicio no siempre se crea por maldad de los padres o del entorno, sino muchas veces por falta de conciencia. Adultos que también crecieron heridos y no supieron cómo dar amor, familias que exigiran perfección, pero nunca enseñaron aceptación, niños que aprendieron que ser amados dependía de cumplir expectativas imposibles. Y cuando crecen, confunden amor con rendimiento, conexión con poder. Así, el vacío se convierte en identidad, se vuelve parte del alma. El narcisista no busca amor verdadero, busca llenar el hueco con lo que brilla, con lo que distrae, con lo que le hace olvidar por un momento que, en el fondo, sigue sintiendo, es frío emocional, pero ningún aplauso lo llena, porque el vacío no se sana con admiración, se sana con autenticidad. Entender el origen del vacío no es justificar el daño que otros hacen, sino reconocer que toda arrogancia esconde una herida, y que detrás de cada persona que se muestra invencible, existe un corazón que alguna vez se sintió invisible. El verdadero poder no está en ocultar es vacío, sino en tener el valor de enfrentarlo, y aprender a llenarlo con amor real. La máscara como armadura nace cuando el alma descubre que mostrarse, tal como es resulta peligroso. Cuando en algún momento de su vida la vulnerabilidad fue castigada, la sinceridad fue ridiculizada, y la sensibilidad se convirtió en motivo de vergüenza. Entonces, esa persona aprende una lección silenciosa pero poderosa, ser auténtico dual. Y como nadie quiere volver a sentir es dolor, comienza a construir una máscara, una versión de sí misma más fuerte, más segura, más perfecta, una fachada que puede recibir aplausos, admiración o respeto, pero que, en el fondo, no deja que nadie se acerque demasiado. Esa máscara se vuelve una armadura, protege del rechazo, del juicio, del abandono, pero también aísla. El narcisista aprende a esconder su fragilidad detrás de una imagen de superioridad. Se convence de que controlar es más seguro que confiar, que brillar es mejor que sentir, que dominar es la única manera de no volver a ser herido. Lo que empezó como una defensa termina siendo una prisión. Ya no sabe quién es sin esa máscara, y cada vez que intenta quitársela, el miedo al dolor antiguo regresa con la misma intensidad. La máscara no siempre se nota, puede tomar la forma de éxito profesional, encanto social o carisma apparent. Es el disfraz de la autosuficiencia, del no necesito a nadie, del todo está bien, mientras por dentro el alma tiembla. Es un papel tan bien interpretado que, con el tiempo, incluso quien lo usa olvida que está actuando. Pero las máscaras pesan, y cuanto más tiempo se llevan puestas, más difícil resulta respirar sin ellas. Detrás de cada máscara hay una historia, una decepción, una traición, una carencia. Por eso,
cuando alguien se compor a con frialdad o arrogancia, no siempre es maldad, muchas veces es miedo. Miedo a volver a sentir lo que una vez destruyó su confianza, la máscara es su manera de decir, no me vuelvas a herir, sin embargo, ninguna armadura protege del todo, porque para no sufrir, también dejan de amar, de conectar, de sentir. La verdadera libertad llega cuando una persona se atreve a mostrar sin esa protección, cuando comprende que ser vulnerable no la hace débil, sino humana. Quitarse la máscara no significa perder fuerza, sino recuperar el alma que una vez tuvo que esconder para sobrevivir. La infancia que nunca fue vista es la raíz silenciosa de muchos corazones heridos que más tarde se convierten en narcisistas. Detrás de la arrogancia, del control y de la necesidad constante de reconocimiento, casi siempre hay un niño invisible. Un pequeño que alguna vez intentó llamar la atención con buenas notas, con obediencia o con sonrisas forzadas, y aún así no consiguió ser notado. Es niño aprendió que, para ser amado, tenía que ganarse el amor. Que el cariño no era un derecho, sino una recompensa. Y cuando un ser humano crece bajo esa creencia, deja de buscar amor verdadero y empieza a buscar validación. La infancia no vista es aquella en la que los logros valen más que los sentimientos. Donde los padres están presentes físicamente, pero ausentes emocionalmente. Donde hay exigencias, pero no comprensión. Donde se escucha todo menos el corazón del niño. Es ambiente siembra la idea de que, solo siendo perfecto, se es digno de afecto. Y así, sin saberlo, el niño comienza a construir una versión idealizada de sí mismo para ganar lo que debería haber recibido sin condiciones, amor, atención y seguridad. Con el tiempo, es niño crece, pero la herida permanece. Se convierte en un adulto que confunde reconocimiento con amor, aplauso con conexión, necesita sentirse superior para no sentirse invisible otra vez. Cada elogio es una dosis de existencia, cada crítica una amenaza de desaparecer. El narcisismo se convierte entonces en un mecanismo de supervivencia emocional. No es vanidad pura, sino una forma desesperada de asegurarse de que, esta vez, alguien lo ve. Pero el problema es que, al no haber aprendido lo que es el amor auténtico, tampoco sabe cómo recibirlo. Cuando alguien intenta acercarse de verdad, la desconfianza aparece, la ternura le resulta incómoda, la impaciencia desconocida, su niño interior sigue esperando ser visto, pero el adulto que se formó para aprovecharlo no permite que nadie lo mire de verdad. Comprender la infancia que nunca fue vista no es culpar, sino sanar. Es entender que detrás de la frailidad hay un corazón que solo quería ser abrazado, que detrás del ego hay un grito antiguo, alguien me vi. Y solo cuando es niño interior es reconocido, escuchado y aceptado, el ciclo del narcisismo puede comenzar a romperse, porque lo que no fue visto debe ser finalmente comprendido. El dolor convertido en personaje es el momento en que una herida deja de ser una experiencia y se transforma en identidad. Es cuando el sufrimiento no se procesa, no se sana, sino que se convierte en un traje que la persona aprende a usar para sobrevivir. Muchos narcisistas nacen de ese punto exacto. De un dolor que fue tan profundo que terminó tomando el control de su vida. En lugar de enfrentar el trauma,
lo transforman en un papel que les permite seguir adelante, uno que proyecta fusa, seguridad y dominio, aunque por dentro el alma siga temblando. Es personage no appears de la noche a la mañana. Se construe, lentamente, a través de deceptions, humiliations y rechazos, cada vez que alguien los hizo sentir pequeños, levantaron una capa más de defensa, cada vez que el amor los traicionó, agregaron un gesto de indiferencia. Y poco a poco, el dolor comenzó a actuar en su lugar. El niño herido se fue escondiendo, y en su lugar nació una figura calculadora, poderosa, invulnerable. Esa es la versión que el mundo ve, pero no es la verdadera. Convertir el dolor en personaje es una manera de no volver a sentirlo. Es fingir que el pasado no dolió, que nada los toca, que son impenetrables, pero esa misma coraza que los protege también los separa de la vida. Ya no sin amor genuino, sino deseo de control, ya no buscan connection, sino validación. El personaje se convierte en su único medio de existencia, pero también en su cárcel. Sin él, sienten que se desmoronan, con él, se sienten vacíos. Este proceso no es consciente. Nadie decide decir, voy a volverme alguien sin empatia. Es un mecanismo de defensa extremo. Es la mente intentando sobrevivir en un entorno donde la sensibilidad se castigó. Sin embargo, el problema es que cuando el dolor se vuelve personaje, la persona deja de distinguir entre protección y personalidad, empieza a creer que su máscara es su verdadero yo. El camino de sanación comienza cuando es personaje empieza a agrietarse. Cuando la soledad se vuelve insoportable, y el alma recuerda que no nació para fingir, sino para sentir. El dolor no se cura ocultándolo detrás del ego. Se sana cuando se le permite hablar, lograr y finalmente descansar. Porque el personaje puede imprisionar, pero solo la autenticidad puede liberar. La sociedad del espejo es el escenario perfecto para que el narcisismo florezca. Vivimos en una era donde lo que más importa no es quién sino cómo te perciben. Donde el valor se mide en mi gusta, seguidores y apariencia. Es una cultura que premia la imagen por encima de la esencia, que empuja a las personas a construir versiones de sí mismas para agradar, competir y destacar. En este contexto, el ego se convierte en una moneda social, y muchos terminan perdiendo su identidad en el reflejo que proyectan. Desde pequeños nos enseñan a brillar, pero no a sentir. Nos educan para ser admirados, no para ser auténticos. Y cuando el reconocimiento externo se vuelve la principal fuente de autoestima, nace una dependencia emocional que alimenta el narcisismo. El espejo deja de ser una herramienta para conocernos y se transforma en un juez constante que dicta cuánto valemos. Así, las personas comienzan a vivir no para sí mismas, sino para la mirada ajena. Esta sociedad no solo fabrica narcisistas, los celebra. El que presume más perse más exitoso, el que aparenta confianza es el más seguido, y el que vende una vida perfecta es el más envidiado. Pero detrás de esa fachada de éxito y glamour, muchas veces hay ansiedad, inseguridad y vacío. Hemos aprendido a maquilarlo todo, incluso el alma, y en es intento de mantener la apariencia, olvidamos lo más esencial,
que ser vistos no, es lo mismo que ser comprendidos. El narcisismo, en este sentido, es un síntoma colectivo, una reacción al miedo de ser irrelevantes, de no encajar, de pasar desapercibidos. Cada vez que elegimos mostrar una versión ideal en lugar de la real, reforzamos el ciclo. Y nos convertimos en actores de una, abordando la autenticidad y no tiene espacio. Romper con esta dinámica requiere valencia. Implica morar sin filtros, aceptar las imperfecciones y recordar que nuestro valor no depende de un refugio, sino de nuestra capacidad de sentir, amar y conectar. La sociedad del espejo puede distorsionar la verdad, pero no puede destruirla. Quien se atreve a ser genuino en un mundo de apariencias, no solo rompe el molde, inspira a otros a hacerlo también. Porque la verdadera belleza nunca estuvo en el espejo, sino en la humanidad que refleja el alma. La búsqueda desesperada de amor es el motor oculto que impulsa a muchos narcisistas. Detrás de su apparent frialdad, arrogancia o necesidad de admiración, existe una carencia profunda, una sed emocional que nunca fue saciada. Esa persona, que parece necesitar aplausos en realidad está pidiendo cariño, pero no sabe cómo recibirlo. Su forma de buscar amor se vuelve una lucha constante por atención, control o validación, porque en su historia, el amor fue sinónimo de esfuerzo, de condiciones, de dolor. Desde la infancia, aprendieron que el amor no era algo seguro. Tal vez lo recibían solo cuando cumplían expectativas, cuando eran útiles, exitosos o complacientes. Entonces, su mente asoció amor con rendimiento. Y al crecer, siguieron buscando el mismo patrón, creyendo que si impresionaban lo suficiente, si dominaban, si se volvían indispensables, finalmente alguien los amaría sin abandonarlos. Pero esa búsqueda se convierte en una trampa. Cuanto más intentan ser amados a través de la admiración, más vacíos se sienten. Esa desesperación los lleva a repetir vínculos dañinos. Se acercan con intensidad, pero se alejan ante la primera señal de vulnerabilidad. Aman con necesidad, no con libertad. Usan la seducción, la manipulación o el encanto no por maldad, sino por miedo. Porque abrir el corazón implica recordar el dolor de no haber sido suficientes. Y aunque anhelan amor auténtico, lo confunden con atención, lo cambian por obediencia, lo sustituyen por control. La búsqueda desesperada de amor es, en realidad, la historia de alguien que nunca aprendió a amarse a sí mismo. Quien no recibió amor incondicional no sabe cómo darlo ni cómo reconocerlo. Por eso lo exige, lo demanda, lo dramatiza, intentando llenar con la mirada de otros un vacío que solo la autoaceptación puede sanar. Comprender esto no significa justificar su comportamiento, sino ver el alma detrás del ego, porque nadie que se aime de verdad necesita humilar o dominar para sentirse valioso. El narcisista, en el fondo, no quiere poder, quiere amor. Pero lo busca donde no puede encontrarlo, afuera. Solo cuando mira hacia adentro y enfrente es niño abandonado, que aún clama por cariño, puede empezar a entender que el amor que buscaba desesperadamente siempre estuvo esperándolo dentro de sí. El poder, como refugio, nace del miedo. Miedo a ser herido, a volver a sentirse pequeño, a perder el control. Muchas personas que desarrollan rasgos narcisistas descubren desde
mai temprano, que la vulnerabilidad ed ira peligrosa, y que depender de otros significaba sufrir. Entonces aprendieron que el poder ofrece seguridad, que dominar a los demás era una forma de no volver a ser dominados. Así, el control se convierte en una especie de refugio emocional, un escudo que los protege de la incertidumbre y del dolor que alguna vez los marcó. El problema es que es refugio no sana, solo oculta. Quien vive buscando poder como protección no construye vínculos, los administra, no ama, negocia, no confía, supervisa. Cada relación se convierte en un escenario donde deben tener la última palabra, donde deben sentirse imprescindibles. No lo hacen por malicia, sino por miedo a perder su valor si no están al mando. La sensación de control les da una falsa paz, pero los aísla del contacto humano que realmente necesitan. Detrás de esa necesidad de poder, hay un profundo sentimiento de impotencia antigua. Tal vez fueron niños que crecieron en hogares donde no tenían voz, donde fueron humiliados o ignorados. En su mente, promptieron no volver a sentirse indefensos. Así que, cuando la vida les dio la oportunidad, transformaron su fragilidad en dominio. Pero lo que no entendieron es que el verdadero poder no nace del control, sino del equilibrio. Y quien necesita demostrar poder constantemente revela, sin querer, que sigue sintiéndose débil por dentro. El poder cuando se ese como refugio, se vuelve prisión, cada logro, cada victoria, se convierte en un alivio momentáneo que pronto se desvanece, obligándolos a buscar más. Nunca es suficiente, porque no buscan éxito, buscan consuelo. El vacío interno no se calma con autoridad ni reconocimiento, solo se sana con paz interior. Entender esto nos enseña que detrás del deseo de dominar hay un corazón que teme volver a querer, que el narcisista no se esconde detrás del poder por arrogancia, sino por miedo a ser herido otra vez. El camino hacia la libertad empieza cuando deja de usar el poder para protegerse y comienza a usar la empatía para conectarse. Porque el poder auténtico no somt comprende, y no se impone, sino que inspira. La herencia del dolor es una cadena invisible que pasa de generación en generación. Una herida que se transmite sin palabras, pero que marca vidas enteras. Muchas personas que se convierten en narcisistas no nacieron así. Fueron moldadas por entornos donde el amor era condicionado, y las emociones eran una amenaza. Padres heridos crían hijos que aprenden las mismas defensas, las mismas máscaras, las mismas formas de protegerse del abandono y del rechazo. Lo que no se sana, se repite, y el dolor, cuando no se enfrenta, se convierte en legado. En muchas familias, las heridas emocionales son silenciosas. No hay golpes, pero sí ausencia. No hay gritos, pero sí indiferencia. Hijos que crecieron sin afecto, con padres que no sabían abrazar porque ellos tampoco los abrazaron. Esa es la cadena. El niño aprende que mostrar sentimientos es debilidad, que pedir amor es humillarse, y que el control es la única manera de no volver a sufrir. Con el tiempo, es niño se convierte en adulto y, sin darse cuenta, repite lo que juró no ser. Se vuelve exigente, frío o distante, convencido de que se evitará el dolor, pero en realidad solo lo perpetúa. La herencia del dolor no es genética, es emocional.
Son las palabras no dichas, las lágrimas reprimidas, las expectativas imposibles. San los patrons familiares que si disfrazan de ese soy yo, o ese me criaron, cada generación leva dentro la oportunidad de romper y ciclo, pero también la tentación de continuarlo. Algunos eligen repetir, otros deciden despertar. Romper la herencia del dolor require valencia, significa morar atrás sin rancor, pero con conciencia. Entender que nuestros padres también fueron niños heridos, que sus errores no nacieron de la maldad, sino de su propia ignorancia emocional. El perdón en este contexto no es excusa, sino liberación. No se trata de justificar, sino de detener la cadena y decir, conmigo termina. Cuando una persona se atreve a sanar su historia, no solo cambia su vida, sino también la de quienes vienen después. La herencia del dolor se transforma entonces en herencia de conciencia. Y hoy, justo en ese momento, se revela una verdad poderosa, que el amor, cuando se elige conscientemente, tiene más fuerza que cualquier herida heredada. Porque lo que se sana en uno, se libera en todos. El espejo de la compasión es la mirada que nos permite ver más allá de la conducta y alcanzar la herida. Es la capacidad de observar a una persona narcisista y, en lugar de quedarnos atrapados en su arrogancia o su frialdad, intentar comprender que la llevó a ser así, no para justificar su daño, sino para entender su origen. La compasión no es debilidad, es sabiduría. Es reconocer que nadie actúa desde el vacío, que detrás de cada actitud hay una historia, y detrás de cada máscara hay un corazón que alguna vez fue roto. El espejo de la compasión nos invita a cambiar la pregunta, ¿qué le pasa? Por ¿qué le paso? Nos enseña que el narcisismo no es una elección consciente de maldad, sino una forma distorsionada de approaches del dolor. Muchas de esas personas fueron humiliadas, ignoradas o usadas. Aprendieron que la vulnerabilidad dolía y que ser fuerte era la única forma de sobrevivir. Por eso, cuando actúan desde la frialdad o el ego, en realidad están repitiendo dos mecanismos que alguna vez los salvaron. Pero morar con compasión no significa aceptar abusos. Es establecer límites sin odio. Es decir no, sin perder la humanidad. La compasión no busca sanar al otro, sino liberarnos del resentimiento que nos ata a su historia. Porque cuando entendimos que el daño ajeno nace del dolor, dejamos de cargar con la culpa o la rabia que no nos pertenecen. El espejo de la compasión también nos refleja en nosotros mismos, nos muestra las partes que juzgamos, las heridas que compartimos, las veces que también actuamos desde la defensa y no desde el amor. Nos recuerda que todos tenemos un poco de sombra, que nadie está completamente libre de sus máscaras, y al reconocerlo, surge la empatía. La compasión es una forma de luz, no justifica el daño, pero disuelve el odio. No borra la responsabilidad, pero abre espacio para la comprensión. Cuando miramos a través de este espejo, entendimos que el verdadero poder no está en juzgar, sino en comprender, y que solo quien es capaz de ver el dolor detrás de la máscara puede elegir no responder con más dolor. En un mundo lleno de heridas, la compasión es el único refugio que puede devolvernos la humanidad. La redención de lo humano es el punto de retorno, el instante en que una persona deja de vivir desde la herida
y empieza a vivir desde la conciencia. Es el momento en que el ego deja de gobernar, y el alma recuerda quién es realmente. En el contexto del narcisismo, la redención de lo humano ocurre cuando alguien, después de una vida entera escondiéndose detrás de la máscara, decide mirar su reflejo con honestidad. Es cuando comprende que el poder, el control o la admiración no llenan el vacío, solo la autenticidad lo es. La redención no es un cambio instantáneo, sino un proceso profundo de reconexión con la propia humanidad. Ser humano otra vez implica aceptar las imperfecciones, reconocer las heridas y permitir sentir sin miedo. Implica derrumbar las paredes que una vez servirán de refugio y volver a abrir el corazón. El narcisista redimido no es aquel que deja de tener ego, sino aquel que aprende a usarlo al servicio del amor y no del miedo. Entiende que la vulnerabilidad no lo debilita, sino que lo es real, que pedir perdón no lo humilla, sino que lo libera, que empatizar no lo es perder poder, sino recuperar su alma. La redención de lo humano también ocurre en quienes han sufrido a causa del narcisismo, porque el verdadero crecimiento no está en el resentimiento, sino en la comprensión. Elegir no odiar es una forma de sanar. Romper el ciclo del dolor es una forma de redención. Cuando alguien decide no repetir la violencia emocional que recibió, está reivindicando su humanidad. En un mundo que premia la dureza y desprecia la sensibilidad, redimir lo humano es un acto de valencia. Significa recordar que sentir es un privilegio, que la empatía es una fortaleza y que el amor, aunque duele, sigue siendo la única energía capaz de transformar. La redención no borra el pasado, pero lo resignifica. Lo convierte en maestro, no en cadena. Ser humano de nuevo es mirar a los demás y verse reflejado en ellos. Es reconocer que todos somos una mezcla de luz y sombra, de heridas y esperanza. Es comprender que solo cuando dejamos de huir del dolor, empezamos a sanar de verdad. La redención de lo humano es, en esencia, el regreso al corazón. Al final, entender por qué muchas personas se convierten en narcisistas no es solo una lección sobre los demás, sino un espejo que nos obliga a mirarnos en nosotros mismos. Porque todos en algún momento hemos usado una máscara para sobrevivir, hemos fingido fortaleza cuando el alma se rompía por dentro, hemos buscado reconocimiento cuando lo que realmente necesitábamos era amor. El narcisismo, en su raíz más profunda, no es un exceso de amor propio, sino una falta de él. Es el eco del vacío, el grito silencioso de quien nunca se sintió suficiente y aprendió a compensarlo con apariencias, poder o control. Pero detrás de ese comportamiento hay una verdad que a veces cuesta aceptar. El narcisista también fue una víctima, no de los demás, sino de su propia disfunción. Perdió el contacto con su esencia, con su humanidad, con la capacidad de amar sin miedo. Se convirtió en una versión endurecida de sí mismo, creyendo que la armadura lo haría invencible, sin darse cuenta de que también lo haría prisionero. Y aunque sus actos pueden herir, su raíz no es la maldad, sino el dolor. Esa es la paradoja más triste y más humana. Cuanto más sufre el corazón,
mas si protege, quanto mas team ser herido, mas si allega del amor, por eso la respuesta de no está en juzgar, sino en comprender. No se trata de justificar el daño, sino de mirar la herida con compasión, porque solo quien comprende el origen del dolor puede evitar replicarlo. Solo quien reconoce la herida puede sanar la historia. Vivimos en una sociedad que fabrica máscaras y Alma a eso éxito, donde la vulnerabilidad se oculta, donde la sensibilidad se taca de debilidad. Pero si algo puede romper ese ciclo, es la verdad de mirar al otro y ver no a un enemigo, sino a un alma herida. La verdad de aceptar que el amor no se impone, se enseña, que la empatía no se pide, se da, que el poder más grande no está en dominar, sino en sanar. Quizás esa sí la lección más importante de todas, que el narcisismo no se vence con más ego, sino con más humanidad. Que la cura no está en devolver el daño, sino en transformar el dolor. Porque solo cuando aprendimos a amar de forma consciente, sin exigir, sin manipular, sin miedo, dejamos de repetir la historia. La redención del mundo comienza en el corazón de quien decide no convertirse en lo que lo hirió. Y es quizás si el acto más poderoso de amor que un ser humano puede hacer.